Hi, I'm Dr. Psych, your assistant in psychiatry. Let's see today's tip. Schizophrenia is a chronic condition characterized by a disturbance of thinking, emotions, perceptions, mood, and behavior. In the presence of clear consciousness, which usually leads to social dysfunction. Schizophrenia affects approximately 24 million people, or 1 in 300 people worldwide. About 1/3 of people with schizophrenia attempt suicide. There are 5 subtypes of schizophrenia: paranoid schizophrenia, disorganized schizophrenia, catatonic schizophrenia, undifferentiated schizophrenia, and residual schizophrenia. الفصام هي حالة مزمنة تتميز باضطراب في التفكير والعواطف والإدراك والمزاج والسلوك، في ظل وجود درجة وعي واضحة، وتؤدي تلك الحالة عادة إلى خلل اجتماعي. يؤثر الفصام على ما يقرب من 24 مليون شخص، أو 1 من كل 300 شخص في جميع أنحاء العالم. يحاول حوالي ثلث المصابين بالفصام الانتحار.